أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام 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 قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تؤذيني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا كانئا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من أملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاده من البلاء أكلت وكم من إسار وكيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزم بلائي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكأدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بود آمالي وخدأتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك الدعاء سوء عملي وفي آلي ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك الكذاب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعتي من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة الضر وفكني من شد وساكي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودكة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي ابن الاعتداء كرمك وصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي وتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهجابه لسان من ذكرك واعتقده ضمير من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيئ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادق وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها ساءت إلى أوطان تعبدك طاعية
وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظنوا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بكاؤه كثير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مكامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ذج وأبكي ليليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتكا لازجن إليك بين أهل هذا الجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاك تعمى عذابها بمعصيتي وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرتي وهو يزيج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وكزيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك
أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالكزية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل كبيه أسررت، وكل جهل عملت، كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظه ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي ما جواري، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أغفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر هدي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك مأمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمال عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرى إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك الدنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بالسوء فارد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، واقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وأتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واكلني أسرتي، واغفر زلتي، فإنك كزيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تكتى من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء.
يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهم البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوغشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. صل على محمد وآله. التماس دعاء. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی، امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی، ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی، غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی، اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی کہ بہت سہتی ہوں صدمے، بچہ یہ میرا کوکھ میں بے چین بہت ہے، بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں ہوں پیاسا، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے، جاتی ہے جہاں ماں وہی آ جاتے ہیں بچے،
بن ماں کے کبھی چین نہیں پاتے ہیں بچے کام آتے ہیں بچوں پہ بہت ماں کا سہارا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الفاتحہ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد. Awaited Savior of humanity, Imam al-Mahdi alayhi salam, my respected teachers, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our second part in our series looking at the issues surrounding identity and the identity crisis that exists in much of the Muslim world today. In our first discussion last week, we presented the evidence to show how there is a crisis in the Muslim community. And in particular in our own, when the surveys have been done in Yaum E Gham last year, the primary question that was asked to both parents and to the youth, what is your biggest concern for yourselves and for your youth? And the answer came back as a majority. We are worried about our Muslim community, our youngsters losing their Muslim identity. And last week we spent a long time trying to demonstrate how various ideas have crept into the Muslim thinking. We highlighted, for example, how Judaic, Christian, Persian, and especially Greek ideas crept into the Muslim world. Muslims adopted those ideas for themselves, and this was a large cause of the downfall of the understanding in the Muslim community. Our idea here is to be able to demonstrate that often we also take our identity from non-Islamic ideals. These creep into the Muslim world, and this affects us, just like
taking from Greek theology or Greek philosophy or Greek mysticism, has also affected the Muslim world. Until today, Muslims continue to take ideas from external sources, even if they are incompatible with Islamic ideals, and then promote them as their own ideas in spite of what Islam mentions. The methodology we stated we were taking for this series was to look at multiple identities that are placed onto the Muslim community today, to reject those or to argue against those which would leave us with our true Muslim identity. And this is the example of Ashhadu an La ilaha illallah. First we are to negate false deities, and then comes the affirmation of the correct identity at the end of it. And our end identity will be that we are none other than servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Such was given the example of the Holy Prophet when he was called Abd. Subhanalladhi asra bi abdihi. Despite all of the other characteristics and labels that Allah could have given to him, this was the central one that the Prophet had, that he was the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Tonight, inshallah, we look at the first identity that we want to debate and discuss, and that is the racial identity. I will propose to you tonight that the idea of race is not an Islamic idea, but rather it is an idea that has been socially constructed and for a specific purpose, and that is one and one alone. That you can divide people and then place a hierarchy amongst them and say, this race is higher, this race is lower. You as non-white people belong to a lower race, and therefore you are inherently inferior to the white race. What I'm going to show you this evening, inshallah, is how race came about in different countries, how race, the idea of race, was created by science, and to show you who created it and under what goals they created it for. And then I wish to be able to show you how the Quran speaks about these differences amongst people, and whether it accepts the idea of race and rejects the idea of race. As a conclusion then, we will highlight that when you and I adopt the idea of the existing races, you then have to admit that you belong to a particular race, and that race will be considered to be inferior. Immediately, your identity is inferior as a human being to other people. This is one crisis that exists in the Muslim community. So I brought with me some books to be able to demonstrate this. We also, inshallah, will have a video to be able to demonstrate some of the scientific evidences behind this. We will start now by looking at how the invention of race came into America. Of course, this is prior to what we would consider it to be the United States of America. However, it is important for us to realize that in certain countries, this idea of race was invented for a particular purpose. So here I have a quote from a particular scholar by the name of George M. Fredrickson, and I've also put the the reference points as well, and I'm just going to read some of these points that are mentioned. The concept of race entered American history in the 17th century, when the colonists began to identify themselves as white in distinction from the indigenous Indians whose land they were appropriating, meaning stealing, and the blacks they were enslaving. So this whole terminology of white versus black was a created idea in America, and someone had to bring it up, and there was a reason for this, to create distinguishments between these groups. It then continues in terms of the creation of race in the United States of America. There was what was known as anti-miscegenation laws. Anti-miscegenation was the idea that it was not permitted, it was prohibited in law for you to be able to marry or work with or have separation. You had to have separation from. You were prohibited from marrying someone of a different race. Now this was created in 1681. And the idea was that blacks could not marry whites, Native Americans could not marry blacks, and Filipinos could not marry whites. If you were caught marrying someone outside of your race or color, this would be considered a felony. This, of course, was created for the purpose of what? That we could divide and conquer.
The moment you say this group of people are permitted to do X, the other group of people are permitted to do Y, you keep a separation between these groups of people. And this idea of saying you belong to a particular race and you belong to another race was completely invented in that period of time. Before that, that did not exist in the Americas. In fact, if you tried to marry someone, not only if you tried to marry someone from the other race, but let's say you tried to conduct the marriage, that was also prohibited and you would be considered to be a felon as well. So this is how race was created and entered into where? America. Here I'm going to show you how the invention of race came into India. And the reason why I bring this up is because our community here primarily is from Indian heritage. And therefore it's good to know some of these points and think about how it's affected us even until today. Assalamu alaikum shaykhana. Faddalu. Arjuk. Here I want to mention a particular book which has been written, and many of you may have come across this. Shashi Tharoor, a good Indian scholar, many of us will have heard of him in the works that he has done. He's written this book, An Era of Darkness, talking about the British Empire in India. In there he says the following. He says, prior to colonial times, Indians lived in imprecisely defined, fuzzy communities, meaning we all lived together. Muslims, Hindus, Christians, Jains, sects amongst them, we used to actually live together amongst each other, and there wasn't this worry about who you are versus who you are. In fact, he identifies in this book, prior to the British Empire coming and raping India, Shias and Sunnis, he mentions in this book, Shias and Sunnis used to perform Muharram together. You know what happened? The British came in, put in a census form, you know, where you have to decide who you are and everything, put in a census form to claim which religion, which sect you belong to, and then spread money to be able to divide the Shia and Sunni inside India. You know what they would do? They would promote Shia preachers that used to abuse the Khulafa. And they would promote Sunni extreme preachers that used to have hatred towards the Shia. Eventually the Shia and Sunnah stopped performing Muharram together. Because of whom? British. Because they did what? Exploited Muslims. And until today, that exploitation continues. He says, prior to colonial times, Indians lived in imprecisely fuzzy communities with overlapping cultural practices, minimal self-awareness, and non-existent consciousness of the details of their differences from other communities, except in the most general terms. Once the census came in, they placed a ring fence around you and said, you belong to this caste, you belong to this system, you cannot change that particular caste or sect that you belong to. Brahmins would be those who you would want to be part of. The Shudras were the ones who you were stuck with and you could never change or elevate your caste system. This was there, but it was very fuzzy until the British came in. So they in India instituted this idea of set races as an identity for people to adopt, nothing to do with Islam again. First, how America created it, and how second, the British created it in India. Next set of slides. I now wish to be able to show you how the invention of race took place in science. This is very important. There were 3 waves of how this took place. The first wave of science was to try to create the idea of races. The second idea, which we'll show you, was through social Darwinism, and saying that because you had better military might, and currently because you were dominating the world over this one, you are definitely a higher race than this one. And then the third came what Adolf Hitler did, and tried to demonstrate that when races mix, then the higher race will be pulled down by the weaker race because of the bad traits that they have. Let's have a look at these 3, inshallah, and I want you to see how completely invented these ideas are. There's nothing about them in Islam, nothing to do with them in source literature. So the first idea was
Carolus Linnaeus was amongst the first to use science to justify race. He wrote a book in 1758 in which he decided there would be 4 subcategories of the Homo sapien. 4. This is important. How many? 4 categories of races. The first, the Americaners. The second, the Asians. The third, the Afrikaners. And the fourth, the Europeaners. So these were 4 races that he had in his mind. After him came the German professor Johann Blumenbach, who in the mid-1800s decided, no, there weren't 4 races. He decided there were going to be 5 races. So clearly it's made up. If I say you belong to this race and you belong to that race, well, do you follow the first scholar who said there's only 4 races? Or now do you belong to the second scholar's idea who says there are 5 races? Which one? He says the following. He decided 5 races. Number 1, Caucasian, meaning the white race. Until today, we still say this person is Caucasian, don't we? Who created that? Blumenbach created that. All these terms that we are forced to use and we tick boxes to when we enter our details into surveys and these things, they're all created for a purpose to keep you in a certain race and tell you you are inferior to the other race. Yet Muslims believe these things. He decided 5 races. Caucasians, meaning the white race. The Mongolians, who were referred to as the yellow race. Then there was the Milian race as the brown race. Do any of us use this term today? Milian race? No, it died out. The Ethiopians, who were the black race, and the Americans, who were the red race. So apparently now there are 5 races in the 1800s. Again, another one now. In 1866, Frederick Farrar decided, nope, there are not 3, there are not 4, there are not 5, there are 3 races. He decided that there are only 3 races. Either you belong to the savages, who are whom? The Africans. So they are the savage race. You are either belonging to the savage race, the semi-civilized race, which were whom? The Chinese, because they used to be civilized, and then now they're semi-civilized. That's what he says. Or you belong to the third, the superior civilized race. Which ones are the civilized peoples? European, Aryan, and Semitic peoples. If you belong to the Africans, you are the savage race. So here you can see, in terms of countries, the idea of race is socially invented for the purpose of divide and conquer. The idea of it was in science also to keep you divided and conquered, and to say you are naturally inferior to this race. This one is naturally superior to your race. And then science went a step further in the second wave and created what was known as social Darwinism. And Herbert Spencer created the term survival of the fittest. So now social Darwinists said the white race are the strongest race. Proving it how? Because currently their military is the best. And they have conquered all these lands. British Empire conquered here. The French conquered there. The Belgians conquered here. Therefore, because currently this part of the world rules the rest of the world, it's evidence that this is superior to the rest. So the second wave through science was what? Social Darwinism. And the third and the last way that they created this idea, this is very interesting, the idea of races, the third wave was created by someone called Joseph Arthur Comte de Gobineau. De Gobineau, he created a race and said the following. This is very important because until today, white supremacists use this. He said, when races mix, the higher race will be pulled down by the superior. The higher race will be pulled down by the inferior race. So for example, this is what they say. As example, the blacks, they were more prone to violence. The blacks were inferior intellectually to the whites. So we can't let them mix and interbreed, otherwise the whites will take from the black genes and the whites will become less and less. Where do they use this argument today? When UKIP and these people want to remove the Muslims from the West, what do they say? The Muslims are violent. We can't have them in their cultures come in because our superior white culture will be brought down by the Muslimics.
with their ray guns, right? Will bring them down. So we have to remove them, because otherwise their violence will spread amongst us. So we have to remove them. Who instituted this idea? Die Gobelin. And who took it? Adolf Hitler. If you read German historian Joachim C. Fest in his biographical account of Adolf Hitler said, significantly, Hitler simplified Gombedo's elaborate doctrine and used this doctrine for what he did in Weimar, Germany. You have to realize when you and I tick a box and say, I belong to this race or that race, all of this has been socially constructed to make you think you're part of a certain group and your genes are inferior by virtue of you belonging to that group. And the longer you and I tick that box, or the longer you and I adopt it, or allow our children to say, yes, I belong to this race and you belong to that race, the longer this idea of this identity persists, and the longer this idea of classes amongst peoples essentially exists. Now here I've identified and show you that this is a scientific view, correct? I wish to play you a short video now, and a professor, an expert in this field, who denies the idea that there exists races amongst people. There is no such thing that by your DNA, by virtue of the color of your skin, you are inferior or superior to a person. We're going to play a short clip, and I'm going to show you, inshallah, from the Quran, how the Quran talks about this particular issue. Okay, so what should we make of the concept of race? And there are a lot of anthropologists who would say we should just throw this concept away completely. There's no basis for it. And those people are responding to what many scholars call essentialist notions of race. There's something about this particular group of people, perhaps about their anatomy or their physiology or their brains or their genes or something like this that differentiates them from various other groups of people. If there's one thing that we've learned from biological science and psychological science over the last century, it's that there's an enormous amount of variation within the groups that we've traditionally thought of as races, far more than there is between the groups we've traditionally thought of as races. Now, it turns out that if you look at things from a genetic point of view, the certain kinds of molecular sequences are more common in some groups than in other groups. That's because during the course of human history, these groups have been separated from one another. They haven't intermarried, and that's given various chances for various kinds of genetic material to become prevalent in some groups, but not in others. But the first thing to say about that is that these differences are trivial. Largely trivial. There are some cases, as well-known diseases, that tend to affect some groups more than others. That is not trivial for the sufferers. But by and large, these differences are perfectly trivial. Now, about 15 years ago, a tremendously brilliant study was done by researchers at Stanford that actually divided the human population into groups that the researchers themselves called interbreeding populations. They didn't want to call them races, but very quickly the popular press picked this up and started referring to them as races. So you might start out with the human population and ask the following question. On the basis of biological evidence, gene frequencies, molecular frequencies of DNA sequences in different populations, what would you get if you wanted to divide the population into two? Well, you get actually Africans and most Asians, Central and Western Asia, and Europeans as forming one group, and the rest of the human population as forming another group. Now, what would happen if you did it into three groups? Well, then you'd get the Africans separated out from the Eurasian population. What would happen if you did it for 4 groups, 5 groups, 6 groups, 7 groups, 8 groups, 9 groups? The first 5 or so of these give you something like sort of
standard racial groups with a few odd little twists. The sixth gives you, as the sixth of these groups, gives you a tiny little population that has been isolated because of mountain barriers in Asia. Now, those are genuine divisions that have come out of our human history and that are still present in the DNA sequences of the genomes of various people. But whether we want to draw any distinctions at all within the human population is completely up to us. Remember how I did this? I said, if you want to divide the human population into 2, to 3, to 4, to 5, to 6, to 7, this biology will tell you how to make the biologically significant decisions. But why should we want to do that? Thank you. Is there a point in doing that? Well, sometimes there is a point. Sometimes there's a point in recognizing that certain people are... Do you see what he said? You can divide the world's population into 2, 3, 4, 5, 6. It's up to you. If you wanted, you wouldn't have to divide the world's population at all. You could consider us as ummatan wahida, as the Quran mentions, that you are one human community. You don't have to consider yourself through these different divisions which are so arbitrarily created for the purpose of dividing and conquering. And the moment they put you into this box and say you belong here, they also create a hierarchy to say one is superior, another is inferior. Part of the problem with this adoption, is that our own Muslims then consider themselves essentially inferior to other people. And this creates from within them the complex which drives the problem of identity within itself. In fact, this has caused a great outcome. One of the great books of history by Niall Ferguson, looking at World War II, which is called The War of the World, he says that World War II was based on 3 different predicates. The first was that there was a collapse in the economies. 2, empires were dying. And 3, war between ethnicities and races. And when people considered themselves to be a particular race, they eventually were pitted against another and went to war. 3 reasons for World War II. One of them was adopting the idea that my race has to conquer your race. Where are we today? With the idea of races, the idea of all of these problems in society based on identity politics and social disorder that has been created. The Muslims should not be contributing to these issues. We should be a means of bringing people together, not be a pawn in the means to divide human beings for the sake of the rich and powerful. Now, I want to be able to show you some ayat which will completely differ with the way in which other people want you to think about the human being and divide them into races and these categories. 3 verses I want to mention. The first one, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, that He has honored the children of Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah has honored us, all of us. Allah does not create that distinction that one is inherently superior and one is inherently inferior, unlike the way races are. The moment you and I adopt this idea of racial identity, we must also adopt which race we belong to and which one is inferior. Allah says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. He has honored all of human beings equally. Number 2, famously Allah subhanahu wa ta'ala mentions that He has created us of tribes and communities. The purpose is of what? To get to know one another. Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. So when He creates us, He doesn't create us by races. He's created us with different communities and tribes, the purpose of which is to get to know one another. The moment we see differences as a means to differentiating us, as a barrier to divide us, we are going against the prescription of Allah subhanahu wa ta'ala. When one community has one blessing, when one community has another blessing, it is for the purpose of them working together to assist each other towards their own completion. This is mentioned in the last verse, which will come up on the screen now, inshallah.
This is a very important verse from Surah Al-Ma'idah, verse number 48. Please note this verse and see how Allah subhanahu wa ta'ala talks. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Judge people, judge them by what Allah has revealed. Don't judge them by how British wanted to create society. Don't judge them by how the Americans want to create society. Don't judge them by how Weimar Germany wanted to divide societies. Judge by how Allah reveals for you to judge. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. And do not follow their desires. Don't follow أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, from what has come from the truth. Now Allah mentions, we have created you in which differences? لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ. We have created for all of you شِرْعًا وَمِنْهَاجًا, a sharia and a way. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً wahida. Had we wished, we could have made you one entire community. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. However, we are going to test you by virtue of what we have given to you. You have different strengths. This is not to say that someone is inferior. You have different strengths across the world. This is for the purpose of you working together for the purposes of bettering one another. This is how we are supposed to see fellow human beings. If we see it like this, we wouldn't have this inferiority complex amongst ourselves, and then inshallah, we would not have this identity crisis amongst ourselves. We are tonight commemorating the destruction of Jannatul Baqi' and Jannatul Mu'alla. And remembering that on the 8th of Sha'ban, Shawwal, thank you, on the 8th of Shawwal, the enemies of Islam bulldozed over and destroyed the sanctified shrines of Ahlul Bayt alayhimus salam. This is in particular our second, our fourth, our fifth, our sixth Imams alayhimus salam. One of the tragic narrations comes to us about our sixth Imam alayhi salam, which mentions that during his life, he was in the masjid of the Prophet and people came running to him. They said, Ya ibn Rasulillah, Ya ibn Rasulillah, come quick. They caught him, they brought him out, and they brought him back towards his house. He sees that his house is engulfed in flames. He sat down in front of the house after the flames were put out, and he began to cry and weep profusely. One of his companions came to him and said, Ya ibn Rasulillah, how is it that you are crying for your possessions? We always thought that you were not a worldly man. Why do we see that you are crying about the things that you have lost? He says, woe be upon you, I am not crying because of my possessions. I am remembering my auntie Zainab and Kulthum, for when their tents were set alight, how was it that when they were chased from one area to another, the children were slapped, the children had their earrings ripped from their ears, the children were placed in bounds and shackled and made to walk from one city to another. I am remembering what happened to my aunties Kulthum and Zainab. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسين يا حسين.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے اکبر و قاسم کوئی نہیں آس بندے تو کس سے بندے دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے خون کی ندی ایسی چلی صبح سے لے کر شام تلک چاند نبی کے ڈوب گیا سورج ڈوبنے والا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے موت یہ تیری کیسی تھی مرنے والا تیرے لیے مجلس بستی بستی ہے ماتم صحرا صحرا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے اور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد توجه زيارة الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت بي يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي وأشهد أن أئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة والأحل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله عني بكم مؤمن وبإيابكم مؤقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت بي السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم
يا أسفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وعمي. تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلامه وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استخلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم السابر المجاهد المحامي الناصر، ولقد دافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كابة الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. دفع بلاء وقضاء الحاجة وشفاء المرضى.